Good morning, it's 9 o'clock and I'm going to my first Qigong class. So the guy who's doing the class is my teacher. I've learned a lot from him, so it's always nice to go back. Здравствуйте. Аккуратно присели, шагнули влево, медленно, плавно всплываем. Качнулись, носочек на руку, зачерпнули, присели, руку собрались, шагаем вперед, двигаем. Назад, влево, зачерпнули. Шагнули вперед, остановили. Это энергия, а потом ее потратить. Снова назад, вправо, собрались и снова. Дальше два. Опять же шаги к себе подтянули, пяточки вперед толкнули. Раз. Раскрыли ладошки, огромный шаг тоже. Отступаем. Just finished the session. I managed to film a little bit of Tai Chi in the end, but not the whole thing. It was really good to be back. It was really good to switch off and just follow instructions. And now I'm going to the gym, do some running. I hope you've done your morning practice, so let me know what you've done this morning, and I wish you a good day.